it is a prestigious moment for me to act as a moderator for the dialogue between the two great scholars representing the two great religions of the world, that is Islam and Hinduism. On behalf of Hinduism, the great scholar of Vedas, Swami Agnivesh, who is also the chairman of the World Council of Arya Samaj, he will be representing Hinduism in this dialogue. And on behalf of Islam, His Excellency Professor Dr. Ibrahimi, who is the chairman of the Islamic Cultural Relations Organizations, who looks after the affairs of the culture houses of Iran in 85 countries. For your kind information, on 25th and 26th of October this year, a 2 days dialogue took place between the great scholars of Hinduism and Islam in New Delhi. In this regard, Professor Dr. Ibrahimi has visited Delhi, and today is the moment they are having a dialogue, mutual dialogue with Swami Agnivesh, the great scholar of Veda and the famous personality among the Hindu population and the world-renowned personality, world-renowned scholar of Vedas in the world. So as I want to put a question to Swami Agnivesh ji, that yesterday in your article and your speech in the conference, you have mentioned that as we know that Vedas, the Hinduism and the teachings of the Hinduism is purely based on the teachings of Vedas. And Vedas are considered as the most sacred book and the most sacred scriptural text of the Hindu religion. So you have elaborated in particular the concept of the oneness of the Supreme Being, which is propounded in the Vedas in your speech. And that is the common feature and the commonality between Islam and Hinduism. And I want Swamiji to better elaborate more and shed more light on the concept of the oneness of the Supreme Being as propounded and as mentioned in the Vedas. Om Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Om means Allah and Allah means Om. Mani Om yani Allah, Allah yani Om. And God or Ishwar, Paramatma, Khuda ya Ishwar ya Paramatma, Khuda, they are different names of one Supreme. حقیقت اسامی مختلف از یک خلقت یک خالق بزرگوار هست. Who is all very compassionate, all very benevolent. رحمان و رحیم است. And therefore we should not differentiate our religions or the source of all knowledge. از این لحاظ ما نباید تفریق ایجاد بکنیم در علم خود و درباره حکمت خود. I'm very thankful to you, Mr. Haider Raza, for initiating this dialogue between me and also with Dr. Abu Raza. من تشکر میکنم این فرصتی که برام فراهم شده که من بتونم یک مذاکره دینی با آقای پروفسور دکتر ابراهیمی داشته باشم. Now, when you told that this dialogue between Hinduism and Islam was started here, به من گفته شد که مذاکره بین هندویسم و اسلام آغاز گردیده است. then we find that the Vedas constitute the bedrock of all knowledge. ما شاهدیم که ویداز مبنای تمام علوم در دین هندویسم می باشد. The whole world considers Vedas to be the ancient most. و کل جهان که کتب مقدس به هندوان که ویدا هست را به عنوان قدیمی ترین و کهن ترین کتاب مذهبی و دینی جهان می دانند. And in Quran also it is considered to be the awwalin. در خود قرآن مجید درباره ویدا ذکر شده به عنوان کتاب اولین از آن نام برده شده است. And I as a member of Arya Samaj, World Council of Arya Samaj, we hold the Vedas to be very sacred and universal. من به عنوان عضو شورای جهانی آریا سماج و کتاب‌های مقدس ویدا را خیلی مقدس می‌دانیم و منبع الهام و وحی از جانب خداوند متعال می‌دانیم. And when I say universal,
و این را کتاب را جهانی می‌دانیم. It means that it is equally applicable to all people. It وقتی is که not for Hindus و این only. کتاب را ما جهانی میگوییم، در حقیقت این کتاب کاربردی است، نه فقط برای هندوان بلکه برای کل بشریت. All people have the right to read, to study, to recite the Vedas. و تمام مردم جهان این حق را دارند که کتاب ویداها را بخوانند، مطالعه بکنند، به آن تدبر و تفکر بکنند. It is all right that the Hindus in general consider Vedas to be the authority. در حقیقت کل هندوان کتاب ویداها را به عنوان کتاب مرجع و کتابی که صاحب حکم داره و صاحب مرجع دینی هندوان می باشد، این کتاب‌های مقدس را می‌پذیرند. But the Vedas themselves do not have any mention of the word Hindu. لیکن در خود کتاب ویداها اصطلاح هندو ذکر نشده است. And there the exhortation every time is Manur Bhava, be human. و اصطلاحی که در ویداها بیشتر تاکید شده است که انسان باشید. So there is no division of Hindu, Muslim, Christian, Sikh or anything like that. از این لحاظ مطابق تعلیمات ویداها ما انسانها را نمیتونیم در خانه‌های ادیان مختلف مانند هندویسم، جینیسم، مسیحیت یا اسلام آنها را تقسیم بکنیم. The knowledge of the Veda means knowledge, خود اصطلاح ویدا یعنی علم and this knowledge is inspired and given by, revealed by God the Creator in the beginning of creation. و در این کتاب ویدا ما اعتقاد داریم که این کتاب ویداها کتاب‌های الهامی است که از جانب خداوند متعال و بزرگان خود در اوایل خلقت انسان به انسان‌های وارسته الهام شده است. And this is meant for the good and welfare of the entire humankind. و این تعلیمات موجود در این کتاب‌ها برای فلاح انسانیت و فلاح بشریت کاملا سازگار است. So it was much before the world religions came into their existence. و از این لحاظ ما شاهدیم که این کتاب ویداها در عصری تألیف شد، به عصری به وجود آمد که ادیان رسمی در جهان اظهار وجود خودشون را کرده بودند. The greatest beauty of Veda is it is very clear about the concept of the creator, God or Allah. اصول اصلی ویداها این است که درباره خالق کائنات کاملا توضیحات واضح و آسان و آشکار دارد. من خدمت حضرت سلام عرض می کنم و من مطالبی که آقای سوامی اگنیوش درباره ویداها که مقدس‌ترین کتاب هندوان می باشند ایشان فرمودند و در سخنرانی که دیروز آقای سوامی اگنیوش که دانشمند بزرگ ویدا در جهان محسوب می شوند، ایشان درباره توحید و تعلیمات توحیدی که در ویدا ذکر شده ایشون مفصلا در سمینار مفصلا ایشون اینجا بیان کردند و کلا از آیاتی که در ویداها هست درباره توحید ذات خداوند متعال ایشون به مطالب را بیان نمودند و این اشتراک بین توحید اشتراک ویژه بین اسلام و هندویسم ما میتونیم آن را تسلیم بکنیم. از این لحاظ ما میخواهیم که توحیدی که در کتاب مقدس هندوان ویدا ذکر شده و اسلام بر توحید تاکید داره، قرآن مجید و تعلیمات اسلام مبناش توحید ذات خداوند متعال است. در این اشتراک در توحید در بین هندویسم و اسلام می‌خواستیم که حضرت علی هم دیدگاه و نقطه نظرات خود را در این رابطه انشاءالله بیان فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سپاسگزارم از اینکه فرصتی پیش آمد تا بتوانیم اولین دور گفتگوهای اسلام و هندویسم رو در شهر دهلی و با میزبانی هندوها برگزار کنیم. I'm very fortunate that the first session of the dialogue between Hinduism and Islam was held in New Delhi, which was conducted and was organized by our Hindu scholars and Hindu organizations in New Delhi. توحید موضوعی است که جزء
اولین اصل از اصول دین مسلمانان هست و مسلمانان معتقدند که همه اونچه که در هستی هست خالق یکتایی داره و با توحید در واقع همه چیز رو مسلمان ها متصل به خداوند متعال میکنن. The Tawheed or oneness of God is the principal concept and the principal fundamental doctrine of the Muslim belief. And the Muslim, as per the oneness of God, they believe that the Supreme Being is the creator of this universe and is the sustainer of the universe and he look after the affairs of the universe. و از هر چیزی که غیر از خداوند باشه در اسلام تبری جسته میشه. And as per the concept of Tawheed, which is everything which do not believe in God, which is away from the God, we do not recognize as to be a part of Islam. حتی در آیه‌ای در قرآن ما داریم که اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خداوند می‌فرماید که آیا شما زراعت می‌کنید یا من؟ شما فقط دانه پاش هستید. کار زراعت کار خداونده که خداوند به اون دانه میگه که چه باید بکنه. There is a verse of the Holy Quran in which the creator of the universe states that I am the cultivator and you the agriculturists who call yourself as the cultivator, you staple only the seeds on the ground, but the real cultivation is on behalf of the God, the Almighty. ما در گفتگویی که با دوستان هندو داشتیم در این چند روز متوجه شدیم که خیلی نگاه‌های مشترکی بین اسلام و هندویسم وجود داره. But during our dialogue with the prominent Hindu scholars of India, we were very happy to note that there are very common grounds between Hinduism and Islam. نگاه به معنویت یکی از این نگاه هاست. In particular, the concept of spiritualism which is present in Hinduism are the common aspects between Hinduism and Islam. اصل قرار ندادن دنیا یکی از همین نگاه های مشترک هست. In particular, Hinduism and Islam, they do not consider this world as the major and the prime factor. انسان تا زمانی که گرفتار خودشه و جز خودش چیز دیگری رو نمیبینه قطعاً نمیتوانه خدای متعال رو در هستی ببینه. If a person is involved with his own self and is completely busy with his own self, then he cannot see the creator and he cannot worship the creator of the universe in the proper form. وقتی یک انگشت رو ما در برابر چشممون میگیریم دنیا به این بزرگی رو نمیتونیم ببینیم. When we keep our finger tip on our eye, then we will become blind and we cannot see the world. وقتی یک پندار ناروا در قلب خودمون میپرورونیم قطعا نمیتونیم حقایق هستی رو درک بکنیم. Thus, if we cultivate a wrong thought in our heart, then we cannot ponder about the realities of the universe. یکی از این پندارهای ناروا حب نفسه. وقتی خودمون رو خیلی بیش از اندازه دوست داشته باشیم نمیتونیم حقایق رو درک بکنیم. And one of the false thought which it is inculcated in the heart, that is the self-love. And if a person have the self-love, is engulfed in the self-love, then he will be driven away from the reality. اسلام به محبت تأکید زیادی کرده اما نه محبت به خود و حب نفس بلکه حب هستی، حب دیگران و حب خداوند متعال. و اگر حب دیگران هم هست از آن جهت است که مخلوقات خداوند هستند. Islam has emphasized on love, but loving the self is not the reality, but the person has to love others, and the greatest part of the love is to love the Supreme Being. And loving the others also is because they are the creation of the Supreme Being. I fully appreciate what Dr. Ibrahimi said about the concept of Allah. من مطالبی که آقای دکتر ابراهیم درباره دیدگاه خداوند متعال بیان فرمودن کاملا من رو از هم تایید میکنم. And according to Vedas, مطابق تعلیمات ویداس
the truth is God, love is God, compassion is God, justice is God. مطابق تعلیمات ودا حق خدا هست، عشق خدا هست، رحم و مروت و تمام صفاتی که ما برای خداوند متعال قائل هستیم اون خدا وجود خدا را تشکیل می دهد. The whole of this universe is being pervaded by the energy of truth, love, compassion and justice, and that is God's presence. در حقیقت این کل قدرتی که در کل کائنات را در بر گرفته و آن را احاطه نموده است، قدرت مانند قدرت عدل، قدرت عشق، قدرت محبت و مروت، در حقیقت این صفات الهی هست که کل کائنات را احاطه نموده است. And if we want to worship our Creator, the best way is to become truthful and to be loving and compassionate towards all the creation. از این لحاظ اگر ما می‌خوایم حقیقتاً خداوند متعال را پرستش نماییم، ما باید راستگو باشیم و مهربان باشیم و به نوع بشریت خود، نوع بشر با مهربانی و عشق و مروت با آنها رفتار نماییم. And stand up for justice for all and fight for justice. و برای عدالت اجتماعی باید ایستادگی بکنیم و برای عدالت اجتماعی در جهان باید مبارزه نماییم. Other rituals of religions or dogmas of religion are not important. در دیدگاه من مناسک دینی و دیگر اعتقادات دینی اینقدر مهم نیست، لیکن اصل چیزی که اهمیت دارد این است که برای انسان برای عدالت اجتماعی بیسته و برای عدالت اجتماعی مبارزه بکنه. So we have to consider the whole of humanity as one family. و ما باید کل جهان و کل بشریت را به عنوان یک خانواده به عنوان یک خانواده نگاه نماییم. And overcome all these differences of the color of the skin or religion or nationality or language. All these differences have to be overcome to embrace the whole of humanity as one family. از ما وقتی که میگیم که کل نوع بشریت یک خانواده است، در این ما باید بر کل اختلافاتی که در مبنای رنگ انسان، طبقه انسان، قبایل انسانی، ملیت‌های انسانی، زبان‌هایی که مورد تکلم انسان قرار می‌گیره، این نباید کل این اختلافات نباید باعث اختلافات بین بشریت و انسان‌ها بشود. ما باید فراتر از این اختلافاتی که در مبنای زبان و ملیت و دین، ما باید فراتر از آن برویم و کل جهان را به عنوان خانواده نگاه بکنیم و کل جهان را به شکل خانواده آنها را با هم متحد نماییم. So the political boundaries of Hindustan, Pakistan, Afghanistan, Iran, these are all man-made boundaries. And we have to say the whole earth, whole world is our home. و مرزهای سیاسی که در جهان کنونی وجود دارد، این مرزهایی است که توسط خود انسان‌ها به وجود آمده است و این مرزها در دین این مرزها اعتبار نداره، چون که کل نوع بشریت یک خانواده محسوب می‌شوند. این مرزهای سیاسی باید روزی بیاد که این مرزهای سیاسی که توسط انسان‌ها از هم به عنوان کشور یکدیگر از انسان‌ها از یکدیگر جدا کردن، این باید محو بشه و انسان کل نوع بشریت به شکل یک خانواده با هم زندگی نمایند. And whatever, let me just finish. Whatever may be our differences of opinion, there is no room for any use of force, any type of violence. No way we can kill the other. Whatever be the difference, there is no way we can kill the other or we can force ourselves. Use of force is just not acceptable. Only dialogue. Only through mutual sharing that we should resolve all our differences. هر نوع اختلافاتی هم اگر بین انسان‌ها
یا پیروان ادیان مختلف وجود داشته باشه، لیکن به هیچ عنوان خشونت جایز نیست که انسان با خشونت افکار خودش را بر کسی تحمیل نماید. از این لحاظ در کل ادیان خشونت محکوم شده است و کارهایی که با خشونت انجام می شود توسط کل ادیان آن را محکوم می نمایند. در حقیقت که انسان ها و پیروان ادیان مختلف با مذاکره و با هم مذاکره کردن، با هم نشستن و گفتگو و صحبت کردن می توانند اختلافاتی که در دیدگاهشون وجود داره می توانند اختلافات را حل و فصل نمایند. خیلی متشکرم. من نکته ای رو عرض می کنم که در فرهنگ اسلامی و در زبان عربی هر واژه‌ای که برای دین وضع شده به معنای راه است. یعنی واژه طریقت، شریعت، مسلک، مذهب و حتی واژه دین، همه اینها به معنای راه است. I want to stress on this point and explain this point. In the Islamic culture and in the Arabic terminology, the word deen has been translated as a wayfaring, like the words tariqat, shariat, maslak, mazhab, and even deen. That is the Arabic terminologies for religion. Its real meaning is the way which a person has to pursue. بنابراین شریعت راه است و باید بشر در این راه حرکت بکنه. That means Shariat, mean the religion of Islam is a way. On this way, the human being has to treat this way. این شریعت یک ظاهری داره و یک باطنی. And this the Sharia, that is the religion, has one esoteric and exoteric aspect. نمیتوان گفت که ظاهر شریعت نباید مورد توجه قرار بگیره، نه، بلکه باید به ظاهر شریعت پایبند بود تا به باطن رسید. اگر در ظاهر کسی رعایت ظواهر شریعت رو نکنه ممکنه به باطن هم نرسه. When we say Sharia, which have two aspects, when there is an open aspect which is obvious and open to everybody, and is the esoteric aspect which is a hidden aspect of the religion. Suppose but the real reality is that the person who is treating the path, treating the way that is called Shariat, first of all he has to act upon all the ways and the commandment which has been explained in the Sharia, that is the religious commandment. He has to perform all the religious commandments but the real goal of the person who is following the path and following the way is to reach the esoteric realities of the religion, but if he believes and when he practices the exoteric aspects of the religion, then only he can reach the esoteric aspects of the religion. بله درسته. در ظاهر شریعت نباید توقف کرد. باید ظاهر شریعت رو بر اساس اون چی که پیشوایان دینی به ما گفتن رعایت بکنیم و از مسیر رعایت ظاهر شریعت به باطن شریعت هم راه پیدا بکنیم. I do not mean that we should stop on the exterior path of the religion, but we have to act upon the commandments which has been placed on every faithful follower of religion. He has to follow the commandments of the great founders of the religion, but by following the commandment which has been proposed and commanded by the leaders of the religion, then only a person who is following this path or following the path of the religion, he can reach the hidden aspect, that is the esoteric aspects of the religion also. و این عبور از ظاهر به باطن شریعت در همه ادیان مورد توجه است. And passing the path of the exterior form of the religion to the hidden form of the religion is accepted and propounded in all the religions in the world. و من فکر میکنم که دین اسلام در این موضوع توجه ویژه‌ای داشته، بدین که ما باید بالاخره پایبندی جدی داشته باشیم با توجه به اینکه معنای همه لغاتی که برای دین وضع شدن معنای راه داره،
راه بدون حرکت معنا نداره. باید در این راه حرکت کرد و باید اون چی که قوانین این راه هست باید رعایت بکنیم. I want to explain you as per the religion, the teachings of the religion of Islam, particularly in accepting and having believing and practicing the commandments of the Islamic teachings. Then we can follow. We are the person who are following the Sharia. But the meaning of Sharia is that to treat the path. While treating the path, he cannot treat the path without any being very motionless. He has to be in movement. He has to start his movement. By having a movement, he can treat the path in a very better way. So, and by having a movement to treat the path is by the way of following the laws which has been commanded in the religion of Islam. به همین دلیل در اسلام علاوه بر رعایت ظاهر شریعت بحث نیت هم مطرح است. یعنی نمیتوان ظاهر شریعت رو شما رعایت بکنید با نیت سو و نیت نامرتبط. In Islam, when we say exterior of the religion, we want to practice any commandment of the religion or law of the religion. It is that command, the practicing that law of the religion is based on the intention of that person. So that person who want to practice a law which is commanded in the religion, he should have a very pure intention in this regard. If he is performing a commandment of the religion with having very bad intention in his heart, then that his legal action or his acting on the path of the religious path is not accepted in Islam. اما خداوند خلقت کلی عالم رو در نظر داره. به همین دلیل اگر یک حیوانی تشنه باشه و ما یک مقداری آب در اختیار داشته باشیم برای وضو گرفتن، نباید این آب رو برای وضو مصرف کنیم و اون حیوان از تشنگی تلف بشه. باید این آب رو صرف تشنگی اون حیوان بکنیم و وضو رو از گردن ما ثابت میشه و میتوانیم به جای وضو تیمم کنیم. As per one of the commandments of the laws of Islam, is they stated that because God the Almighty He's the creator of the universe and took all the creations of the universe into His consideration. Suppose we want to perform the namaz or the salat, we have to take wuzu, ablution, that is called ablution before performing namaz. But suppose we have water for ablution, we want to perform the ablution, but we see an animal which is very thirsty and he needs that water, which we need for performing ablution. But as per the commandments of Islam, that water has to be given to that thirsty animal, so that the thirsty animal by drinking that water can quench his thirst. And as per the Islamic law, when the water has been given to the animal, we do not have the water for the ablution, then there is no need of water for performing the wuzu or ablution, and with dust, but keeping our hand and face on the dust, we can perform the wuzu and ablution, and by this way we can perform the salat or namaz in Islam. یا مثلا ما زنبور عسل رو وقتی در زمستان میخوایم عسل کندو رو برداریم، روایت داریم که یه مقداری از عسل رو بگذارید تا برای زمستان خود زنبورها در زمستان گرسنه نمونن. As per the Islamic commandments and Islamic law, when we want to extract honey from the honeybee comb, if it is the season of winter, it is a commandment, is the orders in the Islamic law is that we have to keep a little part of the honey in the honeycomb, so that during the winter the bees which are there, the living in the honeycomb, they can utilize the honey for their sustenance during the winter season. بنابراین آموزهایی که اسلام درباره حیوانات داره قطعاً برای بشر ویژگی خاصی در این میان قائل هست و به هیچ وجه با خشونت علیه بشر اسلام موافق نیست. So as per the teachings of Islam regarding the animal rights and having respect and dignity for animals, so the human being have a great dignity in the teachings of Islam. So as per the teaching of Islam, the violence is discarded and violence is prohibited, and in Islam by the violence or force nobody can impose his thoughts on others. So because of the dignity and the great high status a human being enjoys in the teachings of Islam.
This is very, very similar to what the Vedas say about compassion towards all creatures, all living beings, including birds and animals. And we should think that they are all part of our extended family. And I fully appreciate, I really thank Dr. Ibrahimi for giving me this perspective about wuzu and also about the honeycomb. I really appreciate it very, very much, because I wanted this very thing to know from great scholar of Islam, that we should love and respect all living creatures, and we should not kill those animals, kill those birds and eat them, because if we love them, there is no way we will be able to kill them. And in order to eat them, if we are killing those animals, then that is not compassion. And Vedas say that we should eat the food grains and the dry fruits and other things, and not kill any animal in order to eat or satiate our taste buds. Number one. Number two, I would come to the basic point, and that is the concept of Allah, the concept of the Creator. According to the Vedas, God is existence, intelligence and bliss. مطالبی که جناب علی بیان فرمودید، من کاملا با این مطالب حضرت علی کاملا با تعلیماتی که در ویداها ذکر شده کاملا تطبیق می کند، و مخصوصا مطالبی که حضرت علی درباره دادن آب وضو به یک جانور تشنه و گذاشتن یه بخشی از عسل در زنبور عسل که در فصل زمستان، این دو تا مطلبی بود که من واقعا خیلی مرا تحت تاثیر قرار داده است. یک دانشمند بزرگ اسلامی را من از یک دانشمند بزرگ اسلامی دارم میشنوم که تعلیمات اسلام چگونه با رفتار تعلیمات اسلام با حیوانات چگونه است. از این لحاظ این کاملا این تعلیمات اسلام با تعلیماتی که در ویداها ذکر شده است کاملا هماهنگ و یکی است. در خود ویداها به خاطر همین در ویداها ذکر شده است که چون که جانوران اینا دارای روح می باشند و دارای احساسات می باشند، از این لحاظ در مطابق تعلیمات ویداها کشتن جانوران برای خوردن آنها توسط انسانها جایز دانسته نشده است، چون که اینا دارای احساسات هستند و دارای روح می باشند. و دوم مطلبی که من خدمت دانشمند بزرگوار میخوام عرض بکنم این است که در مسئله خالق کائنات که ما آن را پرماتما میگیم و مسلمانان آن را به عنوان الله یاد میکنند، در حقیقت وجود خداوند متعال یک هستی کامل را در بر میگیرد و خداوند متعال عقل مطلق است و خداوند مطلق و اطاعت از وجود خداوند متعال باعث سعادت و خوشحالی کل انسان ها خواهد بود. خیلی متشکرم. واقعا اون چه که در دین اسلام خداوند برای ما مسلمان ها مقدر کرده این است که ما باور کنیم که مؤثر اصلی در هستی خود خداوند متعال هست. ما در واقع یک بار به دنیا می آییم و در یک زمان کوتاهی در این دنیا عمر می کنیم، ولی خداوند ازلی است و هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن. بنابراین خداوند در خدایی خودش هیچ نقصی نداره، اما ما در بشر بودن خودمون موظفیم راه تکامل رو طی بکنیم. I'm highly thankful to Swami Ji. As per the teachings of Islam, I want to state that the God the Almighty has appointed
for all the human beings, that the only thing which is effective in this world and the only thing which can have his manifestation in the world is the existence of the God the Almighty. And as we know, as per the teachings of Islam, we are born only for once. We are born in this world, and we live for a very small period in this world. Then we pass away from this world. But the existence of God is everlasting, is timeless, and ever encompassing all the time. And but a human being which has been created by the God the Almighty is a person with all the limitations. But that human being has to pass the path of the evolution, and by the evolution in the spiritual way and the spiritual path, he can attain the perfection, and he can attain the bliss which is required for all the human beings. مجموع پیروان دین مبین اسلام و آیین هندویسم در جهان 1/3 کل بشر رو تشکیل میدن. As per the census, if you know, the followers of the religion of Islam and Hinduism comprise the 1/3 of the total world population at present. و این قدرت بزرگی است و جمعیت بزرگی رو شامل میشه. And this is a great power, and it encompasses the major population of the world. ببینید شاید 50 سال پیش همه ما فکر میکردیم اگر تکنولوژی رشد بکنه بشر به سعادت و معنویت نزدیکتر میشه. 50 years ago, this human being in the world, they used to think that if technology progresses, the human being can attain a salvation and perfection and bliss and happiness. الان سرعت رشد تکنولوژی به ساعت و لحظه رسیده. The speed of technology has been come and limited to the hour, not to the hour, but to minutes and seconds also. اما بشر از معنویت دور شده. But very unfortunately, the human being day by day, when the passage is keeping away from the spiritualism. و وقتی معنویت وجود نداشته باشه خشونت پای خودش رو در جای معنویت محکم میکنه. So when there is a spiritualism, when there is a loss of spiritualism in a society, then when there is a loss of spiritualism, then violence takes the place of spiritualism in that society. هم ما و هم شما وظیفه داریم که از بشر حمایت بکنیم در برابر خشونت‌های یک عده قلیل و یک عده اندک که تاوان بدفهمی اونها از دین رو باید بقیه انسان‌ها بپردازن. Today, you and I should together we should struggle so that a group of very small section outfitters of the section from the different religions who in the form of violence they want to propagate their ideas, they want to propagate their religious thoughts. We should condemn them for this, and we should come together in order to condemn this this fanatic thought which is getting roots in the different followers of the different religions. But their strength is very small, and it's the duty of the scholars of all the religions to come together to fight the menace of terrorism and violence and other form of illegal and unlawful acts. تقریبا 1/6 جمعیت هند رو مسلمان ها تشکیل میدن. As the census, 1/6 of the population of India is comprised of the Muslims. و روابط بین مسلمان ها و هندوها در این کشور همواره به جز مقاطع بسیار کوتاهی همواره روابط بسیار خوبی بوده. And the Hindus and Muslims and the most of the time they are having a peaceful coexistence in India. انسان‌های خشونتگرا هم در بین شما هستن و هم در بین مسلمان‌ها. Maybe the violent and the extremist forces or extremist persons which are meager in number, maybe they may be among the Muslims also, they may be among the Hindus also. وظیفه علما و دانشمندان اینه که جلوی تحرکات انسان‌های افراطی رو بگیرن. But it is a religious duty of the religious scholars of all the religions to come together to fight the tendency of extremism in the religion. و همه رو دعوت به خردورزی و دعوت به معنویت بکنن. And we should it is our duty to invite everybody to intellectualism as well as spiritualism.
داستایوفسکی نویسنده روس یک جمله معروفی داره، میگه من هر مقدار که از افراد بشر متنفر میشم به نوع بشر عشق میورزم، بیشتر علاقه‌مند میشم به نوع بشر. Trotsky, the famous Russian scholar, says that whenever I get hatred toward the human being, but more that to the same extent, the love for the humankind is increased in my heart. یعنی به خاطر یک عده خشونتگرا و افراطگرا ما نباید نگاهمون رو نسبت به بشریت تغییر بدیم، باید برای حفاظت بشریت از شر انسان‌های خشونتگرا تلاش بکنیم و راهی جز روی آوردن به معنویت وجود نداره. But some of the, because of the extremist act and the violent acts of some of the followers of the religions, we should not change our opinion regarding the religion. But we should condemn the violent acts, the extremist act perpetrated in the name of the religion by any follower of the religion. But because the religion is based on the values of spiritualism and the intellectual thought, so it is a duty of the religious scholars to come together to propagate and disseminate and strengthen the bonds of spiritualism among the followers of all the religions. I fully share what Dr. Ibrahimi has to say from his perspective of Islam, and particularly that whole idea of muhabbat, love, for all human beings and for all animals and birds. And when he gave this example of this wuzu, that it is not that important to perform wuzu if that water is being used for quenching the thirst of some animal or bird. Similarly, the honeycomb. I have myself studied the life of the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I came across a passage that when he was sleeping, taking rest, and his big shirt was just open there, a cat was sitting or sleeping on that, and when he got up to attend the prayer, namaz, then he saw the cat sleeping on the part of his big shirt. So he did not want to disturb the cat from the sleep. So he ordered somebody to cut the shirt and leave the cat sleeping. That's a great sense of compassion for that little animal. And this is what I appreciate as an act of love and non-violence. But I want to know from Dr. Ibrahimi, should we not therefore not kill any animal for food or for entertainment or for cosmetics or for medicines, etc.? Why should we kill? Every day we are killing 1 billion birds and animals. Every day we are slaughtering them in the most cruel form, barbaric way. And if we continue to kill animals, we cannot practice non-violence and love. And therefore it is high time that all followers of Islam and the Vedas, or Hinduism as we say, we should embrace compassion for animals and birds and for all human beings. So on this issue I would like to know his views. من مطالبی که آقای دکتر ابراهیمی بیان فرمودن درباره چشمانداز اسلامی، مخصوصا درباره عشق به نوع بشریت و درباره احترام نمودن حتی به جانوران و پرندگان و این مطلبی که از مطابق شریعت اسلامی و قوانین اسلامی درباره آب وضو که بیان فرمودید که اگر نیاز باشد همین آب وضو برای رفع تشنگی یک جانوری که نیاز به آب دارد و به جای وضو با تیمم میتوان نماز را ادا نمود و درباره گذاشتن مقداری از عسل در
برای که خود زنبورها بتونن در فصل زمستان از آن استفاده بکنن. این جزء و واقعا این مطالبی هست که ما را و این اشتراکاتی هست که در دین هندویسم و دین اسلام وجود دارد. من درباره زندگانی و سیره پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم من مطالعاتی را انجام دادم و درباره سیره نبوی یک واقعی در سیره نبوی بیان شده است. وقتی که رسول اکرم که عبای بزرگ در تن داشتن و در حال خواب بودند و وقتی که از خواب بیدار شدن دیدن که در روی عبای ایشان، در انتهای عبای ایشان یک گربه محو خواب عمیق هست و ایشان میخواستن و بیدار بشن و میخواستن وضو بگیرن تا خودشون را برای نماز آماده بکنن، لیکن دیدن که اگر عبای خودشون را بکشن این باعث بیدار شدن این گربه خواهد شد. از این لحاظ ایشان به یکی از صحابی خودش که نزدیک خودشون بود به آهسته بهشون با چشم و اشاره نمودن که اون بخشی که گربه نشسته از عبایشون را پاره بکنن تا این گربه محو خواب خودش باشه و در مشکلی برای خواب گربه ایجاد نشه. از این لحاظ این وقتی که ما در این ویژگی رسول اکرم درباره حتی برای خواب یک گربه اینقدر احترام بودن که عبای خودشون را پاره کردن که گربه از خواب بیدار نشود و این دوتا مطالبی که از قبلا درباره حقوق حیوانات و پرندگان در اسلام حضرت عالی بیان فرمودید، واقعا این جزء خیلی ما را تحت تاثیر قرار داده است. لیکن مطلبی از من از آقای دانشمند بزرگوار آقای دکتر ابراهیمی میخوام بپرسم آیا روا هست که ما وقتی که پیرو عشق و محبت و عدم خشونت هستیم و عشق و محبت به نوع بشر و نوع مخلوقات خداوند متعال و خشونت و عدم خشونت در مقابل نوع بشر و مخلوقات خداوند متعال که جزو اساس دین را تشکیل می‌دهد، چرا ما باید در روزانه ما شاهد باشیم که تقریبا در طول روز بیش از 1 میلیارد جانوران و پرندگان برای غذای انسانی یا برای ساختن وسایل آرایشی یا برای تولید دارو این جانوران و پرندگان هر روزانه کشته میشوند و مورد مصرف مادی انسان ها قرار میگیرند. در این راستا اگر من مایل هستم که دیدگاه حضرت علی به عنوان یک دانشمند بزرگ اسلام در این رابطه من دیدگاه حضرت علی جویا هستم. سوال بسیار خوبی است. ما معتقدیم هم ما هم شما پیرو دینی هستیم که بر اساس آموزه های اون دین عمل باید بکنیم. Your question is a very profound question, and I want to state that we as the follower of religion we have to act and we have to act as per the instructions and the commandments of our religion. و در دین مبین اسلام بسیاری از جاها ما منع شدیم از اینکه از حیوانات استفاده بکنیم برای مصرف. As per the teachings of the religion of Islam, it has been prohibited to use and kill the animals and use the animal in many ways. اما یک جاهایی هم مجاز هستیم برای مصرف. But in some ways it has been permitted for the Muslims to use the animals as their food. و خداوند هم در مجموعه هستی برای میزان مصرف انسان ها از حیوانات یک برنامه ای رو تدوین کرده. And the Supreme God in His creation has created the animal in such a way that the part of the animals can be consumed by the human beings for their food. یک مثالی رو یکی از علمای ما میگزنه، میگه که سگ در طول سال چندین بار زایمان میکنه. One of the example propounded by a famous scholar of Islam who says that dogs give birth to his kids many times in a year. هر بار هم 7 بار فرزند به دنیا میاره. And every time he gives birth to 7 couplets. تقریبا کسی هم در دنیا با او کاری نداره. But nobody kills the dogs for the consuming food. اما گوسفند سالی 1 بار زایمان میکنه و هر بار هم 1 فرزند
به دنیا میاره. But the sheep give birth to her child only one child per year. و همه انسان ها هم از او استفاده میکنن. And that sheep and the goat is consumed by the whole humanity. اما هدایتی که خداوند انجام داده، نسل گوسفند در این عالم بسیار بیشتر از نسل سگه. So now, but there is the grace and the bliss which has been given to the goats and the sheep because they are for the consumption of the human beings. But we see that they are butchered and they are killed and they are consumed as the food of the human beings. But the dogs, they are not killed for the purpose of eating. But we see that how much the goats and these sheep are for butchered for the consumption as a food. But they have, because of the bliss and the blessing which God has given to them, they outnumber the dogs in many ways. ما موافقیم که در جاهایی که ما از نظر شریعت مجاز نیستیم به هیچ وجه نباید تعرضی نه تنها به حیوانات و حتی به محیط زیست نباید تعرض بشه. As per the teachings of Islam, we are not allowed to pain any animal or to kill any animal for nothing. But it is our compulsory, it has been made obligatory for all the Muslims to love the environment, respect the environment and safeguard the environment in all the ways. این سوال شما رو درباره انسان‌هایی که امروز متاسفانه در بسیاری از کشورها و کودکانی که در بسیاری از کشورها کشته میشه به صورت برجسته‌تری همین سوال رو مطرح کرد. The question which has been put forward by your Highness to me is that this question can be put before all those persons, all those powers and all those forces who are killing the innocent human beings in different parts of the world, and they are killing the innocent children in different parts of the world for sake of nothing, for the sake of their only power. And so that this question can be put to these persons in the world who are committing all sorts of atrocities on the human beings. در قرن ما متاسفانه تعداد زیادی انسان و کودک کشته میشن توسط نیروهای برترجو و سکوت در دنیا متاسفانه حاکمه. In the present century and in our contemporary era, we see that every day thousands of the innocent people and the innocent children are killed and massacred by those powers who consider themselves as superior and superpowers, and they are massacring and killing the innocent population and innocent human beings throughout the world. And this question has to be raised before them and to stop, so that this massacre of the innocent human beings is stopped in the world. شما ببینید در کشور یمن روزانه چندین کودک کشته میشه. Now you can observe that in the country of Yemen, every day tens of the innocent children are killed every day. به خاطر نبود بهداشت، دارو و به خاطر حمله بیگانگان. Because of the bad health conditions and the bad hygienic conditions, and because of the air raids which is daily carried on the daily basis against the Yemeni people. اما خیلی از مجامع غربی سکوت میکنن. But unfortunately, all the international arenas, international organizations and society, they are keeping silent in this regard. ولی از اون ور وقتی برای یک نفر در کشور خودشون یک اتفاق میفته، اونقدر برجسته میکنن تا احساسات جامعه جهانی رو برانگیزانند. But suppose if one innocent person in their own society and in their own country is killed, so then now they make a great heavy propaganda on the mass scale, and they put the whole world in action that a great atrocity has been committed against their own population. در همین چند سال گذشته شما ببینید چقدر انسان در عراق و سوریه و یمن و افغانستان کشته شدن. You can observe that during the last few years that you can see that millions of people have been killed in Iraq, Syria, Yemen and other countries in the world. اما بازتاب خبری این همه کشته شدن چقدر بوده؟ ولی بازتاب خبری یک نفر که با اسلحه در خیابان‌های آمریکا یک نفر رو میکشه، بازتاب خبری اون چقدره؟
Hundreds of thousands of innocent people are killed during last few years in these countries. But even if one person is killed in their own country, if suppose one person is killed in a violent way in United States of America, you see the great mass media will carry out a massive propaganda in this regard. The great atrocity has been committed against them. و دقیقاً به خاطر همین مسئله است که من معتقدم معنویت باید حضور داشته باشه تا همه انسانها رو در چشم همه سردمداران برابر تلقی بکنن. For this reason, I emphasize on spiritualism in the world, so all the persons who having the power in their hand, authority in their hand, so they can respect the human rights in the world and the human dignity is upheld in the world in a very proper way. و اگر معنویت نباشه، قدرت و اسلحه‌ای که دست قدرتمندان هست اون رو بر علیه بشریت استفاده خواهند کرد. If there is no spiritualism among the power holders and if there is no spiritualism in the society, then the power and the weapons which is yielded by these persons will be used against the humankind and humanity. شما در هندویسم آموزه‌های خوبی دارید در این جهت که باید به حیوانات و به انسان‌ها احترام قائل شد و باید حرمت همه اینا رو حفظ کرد. I am very much impressed by the teachings of Hinduism, in which all the human beings and the animals and the birds are looked with dignity, and their rights and their lives are safeguarded, and that is a great thing and the great aspect of Hinduism. ما در روایات اسلامی داریم که حریم مؤمن حرم خداوند است. In the Islamic tradition and the Islamic saying is that the space of a human being is in reality is the courtyard of the Supreme God. و در قرآن داریم که هر کس یک نفر رو احیا بکنه مثل اینکه تمام انسانها رو احیا کرده. There is a command of God the Almighty in the Holy Quran is that if he enlimens one person, as if he has enlivened the whole humanity. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. This is the verse which states that if you enliven one person, is equal to enliven the whole humanity. من تصور میکنم که شما به عنوان یک شخصیت تاثیرگذار در هندویسم میتونید خیلی مؤثر واقع بشید در این که در واقع انسانها به این سمت حرکت بکنن که معنویت رو بها بدن و به معنویت به سمت معنویت حرکت بکنن. It is my firm belief that Swamiji, that person, great holy person and religious scholar like you, and having great influence among the Hindus and among the Indian population, you can play a very vital role and important part in developing the aspects of spiritualism in the Indian society. So when spiritual aspects is developed and strengthened in society, and the more bliss and perfection and happiness will come to that society. آثار علمی و کتاب‌هایی هم که جناب عالی نوشتید در همین زمینه مؤثر هستند. And the books and the compilations written by you are very effective in your teachings and in creating spiritualism in the society. I thank you very much, Dr. Ibrahimi, for your very, very kind words. We should do together, not me alone, not you alone. We should join hands, the people of Iran and the people of Islam and the people of the Vedas and India and Bharat, Hindustan and Pakistan and all of these countries. I think that all humanity should join hands to stand up for one Allah who is all very compassionate towards all human beings and towards all animals and birds. We should respect all life. And if the dogs are procreating many, I agree. But there is artificial breeding of goats and sheep. That should stop. That is by the animal farm industry. They are feeding food grains which is meant for the human consumption. 21,000 children are dying every day in this world today.
21,000 every day, and animals are being fed and overfed by the animal farm industry in big rich countries like USA, etc. So I think we should all agree that we should not indulge in artificial breeding and this industrialization of animal farm, number one. Number two, we should also condemn all the killing which is taking place in Yemen, in Iraq, in Lebanon, anywhere, and we should call for a total disarmament. The whole world, the nuclear powers like the United States and United Kingdom, France, Russia, all of these nuclear club countries, including India and Pakistan or whichever, Korea, and Israel particularly. Israel has got too many nuclear arms and nobody talks about it. All that must go, that must be dismantled. And we should condemn all this war which is being inflicted by USA in combination with Saudi Arabia and such other countries. They are killing innocent people. That should stop. And any type of fundamentalism in the name of religion, radicalization in the name of religion, sort of the Wahhabi traditions of Islam, that should stop. And I think Iran has got a great thing to contribute for the whole of humanity. The Islam as being taught and practiced in Iran is very close to our heart. And in India, we have got the second largest Muslim population of the world. We have got more Muslims than all the Arab world Muslims put together. And here you can see the Shia and the Sunnis, all Muslims living together peacefully, and the Muslims and Hindus also living very peacefully. Among Hindus there are so many groups, different thoughts, and the Sikhs and the Christians, they are all living peacefully. So I think India and Iran should join hands to create a new culture of non-violence. There should be no place for even hatred. Hate speech or hatred towards others is also violence. From that perspective, I really welcome your initiative to have this dialogue of cultures. And I think Iran should lead the whole world. Dialogue of civilizations, dialogue of cultures, and not clash of civilization, not killing each other in the name of civilization, no way. I think this is a great occasion and I really welcome your initiative, Dr. Ibrahimi, and I look forward to visiting Iran once again and want to go to Isfahan also once again, because I saw that the most beautiful city in the world, Isfahan. So I would like to go there again and learn so much from my friends in Qum. The great scholars are there in Qum. So thank you so much. من صمیمانه از آقای دکتر ابراهیمی تشکر میکنم برای مطالبی که ایشان بیان فرمودید و مطالبی که درباره تعلیمات اسلام و احکام اسلام، درباره احترام به حیوانات، به پرندگان و نوع بشر بیان فرمودید، کاملا ما را تحت تاثیر قرار داده است. و مطلبی که باید عرض بکنم، من به تنهایی و شما به تنهایی نمیتوانید این اهداف ترویج معنویت در جهان را انجام بدهید. از این لحاظ و دانشمندان بزرگ اسلام و هندویسم و تمام ادیان جهان باید دست به دست یکدیگر بدهند تا ما که به اعتقاد به خداوند متعال داریم که اون خدایی که رحمان است، خدایی که رحیم است و خدایی که به خلقت خودش عشق می‌ورزد، چه انسان باشند، چه حیوانات باشند، چه پرندگان باشند. از این لحاظ ما باید دست هم بدهیم. ما ایرانیان که پیرو دین اسلام هستند و اکثریت مردم هند که
پیرو بیداز به دین هندویزم هستند باید در این زمینه با هم باید متحد بشوند و تا عرصه معنویت را در سراسر گیتی و جهان آن را تبلیغ نمایند. یک مطلبی درباره کشتن حیوانات و مصرف حیوانات خدمت من و خدمت حضرت عالی باید عرض بکنم، این است که ما امروز در جهان پیشرفته و در جهانی که با فناوری جدید آنها دارن جانورها را پرورش میدن تا جانوران هرچه زودتر اینا فربه بشون تا بیشترین گوشت بتونن از اون جانوران را کسب بکنن. از این لحاظ اونا کارهای ژنتیکی بر روی جانوران اینا انجام میدهن که و حتی من لیکن نکته‌ای که باید عرض بکنم که به این جانوران حتی برنج و گندم و چیز اجناسی که باید انسان‌ها آن را مصرف بکنن اینا به جانوران میدن که تا جانوران فربه بشون و از اونا گوشت بیشتر از اونا حاصل بکنن. ما در روزی ما در این وقتی که شاهد هستیم هر روز مطابق آماری که خود سازمان ملل داده است روزانه 21,000 بچه‌های کودکان معصوم در سراسر جهان فقط به خاطر گرسنگی از دنیا دارن میروند و مخصوصا این در ایالات متحده آمریکا در تولید گوشت با فناوری جدید تکنولوژی که در انجام میدهد این واقعا بیرحمانه است و خلاف بشریت است و کاملا با کل فشار جهانی باید این کاری که در ایالات متحده آمریکا درباره پرورش حیوانات در انجام میده که بیشترین تعداد گوشت را بدونن از حیوانات در مدت کوتاه به دست بیارن، این کاملا این غیر انسانی است. این باید به مطابق احکام کل ادیان باید همه متحد بشن و کوشش نمایند که این صنعت پرورش فربه نمودن جانوران باید تحریم بشود و اینطور وضعیتی که با پرورش جانوران در کشورهای غربی مخصوصا انجام می شود این کار باید به هر چیز زودتر به پایان برسد و تحریم در سراسر جهانی باید تحریم اعلام گردد. من از ته دل کشتار مسلمانان بیگناه در یمن، عراق یا در هر جای دیگر جهان که به ناحق دارن کشته میشوند توسط این عوامل تروریستی و کاملا من اونا را به شدت محکوم میکنم. لیکن یک مطلبی را باید خدمت حضرت عالی باید عرض بکنم که کل کشورها که دارای تسلیحات هسته‌ای هستند مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، هند، پاکستان و کره شمالی و اسرائیل، این کشورهایی که دارای تسلیحات هسته‌ای هستند باید کل جهان علیه تسلیحات هسته‌ای و باید قیام بکنن و جهانی باید مبرا و جهانی که بدون تسلیحات هسته‌ای باید به وجود بیاد و این کشور از کل جهان بعد از این کشورها بخواهند که این کشورها تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بذارن، مخصوصا از رژیم صهیونیستی اسرائیل که دارای انبوه تسلیحات هسته‌ای می باشد و در این باره انبوه تسلیحات هسته‌ای که اسرائیل آن را دارد هیچ گونه تبلیغاتی در این رابطه صورت نمیگیرد. این خطر بزرگی برای صلح جهانی هست و مخصوصا در اولین مرحله باید کشور اسرائیل باید از تسلیحات هسته‌ای خودش را کنار بگذارد تا یک خاورمیانه امنی در ایجاد بشود. ما مخصوصا این جنگ هایی که در خاورمیانه از جانب آمریکا و با حمایت پول عربستان سعودی آغاز گردیده است که باعث کشتار مسلمانان بیگناه در این کشورهای خاورمیانه شده است را ما به شدت محکوم میکنیم و مخصوصا بنیادگرایی و افراطگرایی که وهابیون در سراسر جهان به رهبری عربستان سعودی آن را ترویج میکنن را ما به شدت محکوم میکنیم و در حقیقت این وهابیت و حکومت عربستان که با همکاری با رهبری آمریکا باعث فتنه و خونریزی در کشورهای خاورمیانه شده است و ما کشور ایران و مردم ایران را یک کشور بزرگ و مردم ایران را مردمان بزرگ می‌دانیم و در حقیقت نقشی که ایرانیان
و که درباره ترویج اسلام دارند، در حقیقت این یک وسیله خیلی بزرگی هست که از آن میتوان اسلام را در سراسر جهان ترویج نمود. به عنوان مثال من خدمت حضرت عالی باید عرض بکنم که مسلمانان بزرگترین اقلیت در کشور هند محسوب می شوند و بعد از اندونزی دارای دومین جمعیت مسلمانان در سراسر جهان هستند و کل جمعیت مسلمانان در هند مساوی هست با کل جمعیت مسلمانان در کشورهای تمام عربی که در سراسر جهان وجود دارند. در کشور هند شیعه و سنی با هم به خوشحالی با اتحاد در زندگی خودشون دارن زندگی میکنن. هندوان که به فرقهای مختلف در بین هندوان وجود داره، لیکن تمامی فرقهای هندو با هم با اتحاد و اتفاق دارن زندگی میکنن. سیک، مسیحی و پیروان دیگر ادیان در هندوستان دارن زندگی صلح‌آمیز و مسالمت آمیز و با هم دارن زندگی میکنن. از این لحاظ دولت مردم هند و ایران نقش خیلی مهمی و سرنوشت ساز در جهان معاصر دارند که فرهنگ ضد خشونت را در سراسر جهان ترویج نمایند، مخصوصا تنفر کشورها تنفر نسبت به کشورهای دیگر را ترویج میکنند. این خود این ایجاد تنفر نسبت به کشورها در حقیقت این خشونت بزرگی هست که توسط این کشورهای برتر علیه کشورهای دیگر در حال انجام هست. ما با فرهنگ مذاکره با مذاکرات فرهنگی و فرهنگ مذاکره ما را ترویج بدیم و مذاکره برای مذاکرات فرهنگی این نیاز بشریت هست که ایران و هند مشترکاً میتونن یک نقش بزرگی را در سراسر جهان میتونن ایفا بکنن. من خیلی خوشحال هستم که حضرت عالی را زیارت میکنم و امیدوار هستم که در آینده حضرت عالی را در ایران زیارت بکنم و آرزو دارم که مجددا دوباره به ایران سفر نمایم و این عشق و علاقه دارم که به شهر زیبای اصفهان دوباره سفر نمایم و شهر اصفهان را من زیباترین شهر جهان میدانم و امیدوار هستم که در سفری که به ایران اگر خدا نصیب بکند به من نصیب بشود، به شهر مقدس قم میخوام سفر بکنم و دوستان بزرگ دانشمندانی که در قم هستند که قبلا با آنها ملاقات نمودم و با آنها مذاکره نمودم دوباره آنها را ملاقات بکنم و از دیدگاه آنها و از نظرات آنها بهره مند بشوم. من خیلی متشکرم از جناب عالی و به ویژه از این موضعتون درباره رژیم اشغالگر اسرائیل که متاسفانه یک اقلیتی هستند که اسلحه‌های فراوانی رو هم در اختیار خودشون دارن و هم در اختیار جنایتکاران در جهان قرار میدن و تروریست رو در جهان حمایت میکنن و از موضع بسیار اصولی شما درباره ملت یمن و سوریه و عراق و افغانستان و سایر ملت‌های مظلوم مسلمان که متاسفانه گرفتار تروریست شدن، از این مواضع اصولی شما متشکرم و فکر میکنم که شما چارچوب‌های ذهنیتی رو که غرب در اثر تبلیغات ایجاد کرده این چارچوب‌ها رو شکستید و آزادانه در واقع نسبت به این مسائل نظر خودتون رو عرضه کردید و بیان کردید. I'm highly grateful to Swami ji for expressing your fears and concerns regarding the nuclear weapon which is available and present in the Zionist regime of Israel. And in particular, as you know, the Zionist regime of Israel is supplying the weapons to these terrorist outfits in the Middle East. And the terrorist outfits in the Middle East countries, with the help of the weapons which is supplied by the regime of Israel, they are creating all sorts of terror and committing all sorts of crime in the different countries. And I really am happy to know your views regarding and you have condemned the massacre of the innocent Muslims in different countries like Yemen, Syria, Afghanistan, and various other parts of the world. So you have broken the framework
the framework which the West want to impose on every human beings, but you have broken the framework which is imposed by the propaganda of the Western regimes, and now you have expressed your thought very freely, and really it has impressed me, and I congratulate for the great thoughts you have expressed, and I hope your thoughts and your expressions are taken a practical shape in the world. خیلی متشکرم از شما. I am greatly thankful to you. گفتگوی خیلی خوبی بود. And it was a very fruitful conversation and dialogue which has taken place Thank between you. each other. Please convey my regards to President Rouhani when you go back tomorrow to Tehran, and I look forward to more such exchanges, more such cultural, social, spiritual, and we should embrace each other to create a new world.